Amafaranga ni ingingo ishishikaje buri muntu wese kuyumva, dore ko kandi ari ngombwa kuko ubuzima bwacu ahanini bushingiye kuri iki kintu, amafaranga. Kera kugira ngo ugure cyangwa ugurishe byasabwa ko umuntu aba afite icyitwa amafaranga kandi gifatika, cyangwa se indi ngurane ifatika kugira ngo ubashe kubona icyo ukeneye. Mu myaka yashize amafaranga byari ibintu bifatika ushobora gufata n'intoki zawe, byari inote n'ibiceri. Niko kandi abantu benshi babyumvaga. Uyu munsi ibintu byarahindutse, ubu byabaye kimenya bose ko ushobora gukorera umushahara wawe wose ugashira kandi utigeze ukora ku mishandiko y'inoti n'ibiceri ukorera buri kwezi. Ntibikiri ngombwa kugira inoti n'ibiceri kugira ngo ugure cyangwa se ugurishe. Ntibikiri ngombwa kandi kujya ahantu house hitwa ku isoko kugira ngo ubone ibyo ushaka. Ibi si inkuru ishishikaje, iyi ni inkuru ishaje cyane rwose. Gusa ariko dore ikintu benshi tutarasobanukirwa kandi gishishikaje benshi kukimenya: ifaranga koranabuhanga, cryptocurrency. Ifaranga koranabuhanga, cryptocurrency, byatangiye kumenyekana mu myaka ya 2009 ubwo ikiswe Bitcoin cyavukaga Satoshi Nakamoto. Gusa mbere yaho byari mu bitekerezo by'ubushakashatsi kuva mu 1989, cyane cyane bishingiye ku bitekerezo byazanwe na David Chaum. Ijambo cryptocurrency rikomoka ku magambo abiri. Ijambo ry'ikigiriki cryptos bisobanuye ibanga, ndetse na clair bisobanura ikwirakwiza cyangwa se ikwirakwiza ry'amafaranga. Nyuma y'uko amafaranga koranabuhanga nka Bitcoin yadutse muri 2009, ibihugu bimwe na bimwe byatangiye kwemerera abaturage bayo gukoresha aya mafaranga. Nyamara hagati ya 2017 na 2024 u Rwanda rwakurikizaga politike yo kutemerera na gato ubu buryo bw'amafaranga koranabuhanga, kuko nta mutekano wari wizewe mu gukoresha amafaranga koranabuhanga mu igura n'igurisha. Mu gihe abandi bose mu mpande z'isi zitandukanye imitima yabo yabaga yenda kuvamo bitewe n'izamuka ndetse n'igwa ritunguranye rikabije rya platforms nka FTX ndetse n'ihindagurika rya Bitcoin, Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yakomeje gushiraho urukuta rukomeye ihora iburira abanyarwanda ko umutungo mu by'ikoranabuhanga utagendwa n'amategeko, gufite ibyago byinshi kandi ko ubu buryo butari mu burinzi bwa leta na gato. Bwari uburyo benshi bashamadukiraga, nyamara bwarimo ibyago byinshi cyane byo guhomba utwaye twose, nubwo wenda harimo bake bashoboraga kungukamo akayabo. Ariko kandi ibiganiro byerekeye ubukungu bwihishe bwa cryptocurrency bwakomeje gukura mu mfuruka zitandukanye z'amaresitora muri Kigali ndetse no mu matsinda yo kuri Telegram, benshi bashishikajwe no kumenya no gushora mu faranga koranabuhanga. Nzi abantu benshi mu rubyiruko rw'u Rwanda ruyobowe n'icyifuzo cyo kugira amafaranga menshi ameze nk'aho ari tombora kandi bakayibona batavunitse, n'icyifuzo cyo kugaragara nk'abagezweho mu ikoranabuhanga. Bashishikajwe no kugana ku mbuga nka Telegram zihuza abantu banyuranye P2P ngo bacuruze iyo mitungo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibi byazagamo ikibazo gikomeye: kubuzwa na leta kugira uburenganzira busesuye bijyanye na cryptocurrency. Kuri leta y'u Rwanda ibintu byari byemewe na gato mu gihe hataranozwa umurongo w'ubugenzuzi busesuye mu kugenzura imikorere n'imikoreshereze y'aya mafaranga y'inzaduka. Mu mpera za 2024 habayeho kureka kwirengagiza no kubuza ko amafaranga koranabuhanga yatangira gukoreshwa mu gihugu gifite intego zo kuba igicumbi cy'ikoranabuhanga ku mugabane wose wa Afurika. Ahubwo hatangira gushakishwa ikindi gisubizo n'ingamba zikomeye zashirwaho kugira ngo ubu bwoko bw'amafaranga koranabuhanga butangire gukoreshwa mu gihugu. Mu ntangiriro za Gicurasi 2023 ingingo yongeye kuvugwaho cyane nyuma y'uko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatoraga itegeko ryamenyekanye cyane, itegeko ryerekeye imitungo koranabuhanga, Virtual Asset Law. Iri tegeko ryongeye gusobanura bundi busha uko umutungo mu by'ikoranabuhanga aricyo nk'uko bigenwa n'amategeko. Iri tegeko rigena ko ubugenzuzi bwayo tazaba ufitwe gusa na BNR yari isanzwe igenzura imikoreshereze y'amafaranga mu Rwanda, ahubwo hazamo n'urwego rushinzwe isoko ry'imari n'imigabane CMA. Ibi bizatuma cryptocurrency ifatwa nk'umutungo mu buryo bw'ikoranabuhanga aho kuba ifaranga. Leta yagaragaje ko ibona Bitcoin, Ethereum n'ibindi bimenyetso nk'ibicuruzwa byo gushoramo imari bimeze nk'imigabane stocks cyangwa se impapuro mpeshamwenda bonds, aho kuba yasimbura amafaranga asanzwe y'u Rwanda. Nk'uko biteganwa n'iri tegeko risha, ntibyemewe kugura cyangwa kugurisha cyangwa kubika umutungo mu buryo bw'ikoranabuhanga nta ruhushya ruva muri CMA. Ibi bizagabanya akajagari gashobora kuba mu bucuruzi bushingiye ku mafaranga koranabuhanga, hirindwa ko kandi byatuma amafaranga asanzwe y'u Rwanda atagaciro. Kugira ngo umuntu ahabwe uruhushya rwo gutanga izi serivisi z'amafaranga koranabuhanga, Virtual Asset Service Provider agomba kuzagaragaza ibi bikurikira: ubushobozi bw'imari, capital adequacy, agomba kuba afite amafaranga y'ubwizigame ahagije muri banki z'u Rwanda, anti-money laundering AML. Abatanga izi serivisi bagomba gushyiraho kandi uburyo bwo kumenya umukiriya wawe bizwi nka KYC ifite umutekano n'ibanga cyane,
kimwe n'izisanzwe zikoreshwa muri banki zisanzwe. Icya gatatu, cyber security standards. Bagomba kandi gutsinda igenzura rizakorwa n'urwego rushinzwe ikoranabuhanga mu by'isakazamakuru NISA, kugira ngo barebe ko digital wallet z'abakiriya babo zifite umutekano wo kuba zitinjirirwa n'abahaka. Ifaranga koranabuhanga ribamo abasikama cyangwa se abatubuzi benshi. Iri tegeko rije kugira ngo niba u Rwanda rushobora kwemera ko aya mafaranga koranabuhanga yatangira gukoreshwa mu Rwanda, ko bisaba umutekano uhagije mu kurinda umuturage wo hasi kuba atagira ibyago byo gutuburirwa nk'uko bisanzwe bigenda ahandi. Mu myaka ya 2023 na 2024 hari ibibazo byinshi byamenyekanye mu Rwanda, aho abantu benshi banyazwe amafaranga yabo yose binyujijwe mu bintu byitwa Global Crypto Pools, aho byasezeranyaga abantu inyungu ya 20% buri cyumweru. RIB na polisi ntabwo yashoboraga kubakurikirana kuko icyo gikorwa ubwacyo cyari kitazwi n'amategeko, byakorerwaga mu mwijima. Itegeko rishyiraho ibihano bikaze ku muntu wese ushobora gukorera ibyaha muri uburyo busha bw'ubucuruzi. Mu gukora urutonde rw'izitwa whitelisted exchanges, imbuga zizewe, abaturage bazaba bafite umutekano wizewe. Kuki ibi aribwo byemewe n'amategeko mu Rwanda, nyamara mu bindi bihugu byinshi byaratangiye kuba kamenyero. Icyerekezo 2050 cy'u Rwanda n'umushinga wa Kigali Innovation City bishingiye ku gitekerezo cy'uko u Rwanda rugomba kuba ahantu hagana abafite impano mu by'ikoranabuhanga ku isi yose. Ibigo byinshi by'ikoranabuhanga mu by'imari, fintechs bisha ku isi, ibikora ku ikoranabuhanga rya blockchain mu bucuruzi, iby'ubutaka ndetse n'ibigo bitanga serivisi z'ubwishu bwambukiranya imipaka byagendaga bigura intege mu gushinga amashami yabyo mu gihugu, aho ikoranabuhanga ryabo byari ribujijwe. Mu kwemera imitungo mu buryo bw'ikoranabuhanga muri Gicurasi 2026, u Rwanda rwohereje ubutumwa abashoramari ku isi ruti kwiteguye ubu buryo bw'ubucuruzi, ariko kandi turi igihugu kigendera ku mategeko. Ubu ni uburyo bwizewe bw'amategeko bwitezweho gukurura amamiliyoni y'abashoramari riturutse mu mahanga, FDI, rivuye mu bigo bya blockchain bishaka icyiciro gihamye muri Afurika. Dusoza iki gice cya mbere cy'iki kiganiro, ikoranabuhanga mu Rwanda byatangiye kuba umuco, kuva ku gukanda akanyenyeri kugera kuri server nini cyane zishobora kuzashirwa ku butaka bw'u Rwanda. Igihe BNR n'ikigo cy'imari n'imigabane CMA byatangira gutanga impushya za mbere hagati mu mwaka wa 2023, amarembo azaba afunguye kandi ku kindi gikorwa gikomeye, kwinjira kwa leta ubwayo mu ikoranabuhanga binyuze muri e-francs. Mu baturage bikaba bisanzwe gukoresha amafaranga koranabuhanga, u Rwanda ruzaba rusa nk'ururi kuva mu kinyejana cy'umwijima rwinjira mu kinyejana cy'urumuri rumurika mu hazaza heza h'Abanyarwanda. Gusa ariko ibi bizagerwaho ariko Abanyarwanda twize tugasobanukirwa byinshi mu bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho. Mwibuke n'ahandi bene aya masomo ushobora kuyakura usibye ku murongo wa YouTube witwa Inkuru Nziza 250. Uri umunyamahirwe kuko wamaze kuhagera. Kora subscribe kugira ngo utazacikanwa n'ibindi biganiro nk'ibi ngibi byuje amasomo y'ubwenge nk'aya. Nitwa Francis Nkuru Nziza, nkunda kwiga ari nako nsagiza abakunzi banjye ubwo buryohe bw'iryo funguro ry'ubwonko, kuko namenye ko biryoha bisangiwe. Muze twige, tumenye, duhindure ubuzima bwacu, twidagadure. Tuzahurire mu bindi bice by'iki kiganiro nakagaruka.